Catholic, right? We have seen that already. So tell me the joint monarchy. When was the joint monarchy? Very good. 1689. Correct. 1689. 1689. Now, about authors, okay? So tell me the author of Hudibras. Who wrote Hudibras? And where the title Hudibras is taken from? Correct. Samuel Butler wrote Hudibras. From where the title Hudibras is taken from? I told this in the class. No. Fairy Queen. Okay. So Hudibras by Samuel Butler. The title is taken from Fairy Queen. Shariya? And often it is considered as the first satire in English. Shariya? The first satire in English in Solrona. That is Samuel Butler. Hudibras. Okay. So who wrote Gondibert? Who wrote the epic poem Gondibert? Who wrote the epic poem Gondibert? In answer varala. William D. Abnett. Okay. Gondibert is an epic poem by William D. Abnett. Remember that. Okay. He was a royalist in the Civil War. Yeah. Now, if I ask you stage then you will tell. I know that. Okay. So tell me when Mac Flecknoe was published. John Dryden is a major poet, isn't it? John Dryden nadathanangla. Can anyone tell me? Online class la pocha. Or else I'll skip. No. Okay. No problem. What is the meaning of Annus Mirabilis? Can anyone tell me what is the meaning of Annus Mirabilis? Wonderful years, correct. Or years of miracle, right? Years of miracle. Abdino Annus Mirabilis. So Annus Mirabilis is an ironical poem by John Dryden. Okay. Annus Mirabilis is a poem by John Dryden. What is the subtitle of Religio Laici? Some Dryden question. Try to answer. What is the subtitle of Religio Laici? Because he asked it, that's why. Layman's Faith. Very good. A layman's faith. Who is called as father of English criticism? Who is called as father of English criticism? Very good. John Dryden. So tell me, John Dryden wrote the very famous mock epic, Absalom and Achitophel. Who wrote the second part of Absalom and Achitophel? First part is completed by Dryden. Who wrote the second part of Absalom and Achitophel? Correct. A man who gave happy ending for King Lear, Nahum Tate. Nahum Tate gave happy ending for King Lear. So this Nahum Tate also wrote part 2 of Absalom and Achitophel. Right? Very good. Now, tell me where you'll find this character. Cauldron. Where you'll find this, Horner, I'm so sorry. Where you'll find the protagonist, Horner. In which work? Restoration drama. Restoration drama la Horner character. Very good. The Country Wife. 1675 publication. Right? The Country Wife by William Wycherley. Isn't it? 1675. Where you'll have the character Manly. Where you'll have the character Manly. Yeah, very good. Plain Dealer. Plain Dealer. The Plain Dealer la varakudiya character da Manly, very famous character. Okay. And do you know Molière writer Molière oru work base பண்ணி தான் Plain Dealer வந்து William Wycherley எழுதியிருப்பார்.
What is that? Very good. Misanthrope. Molière's Misanthrope based பண்ணி தான் Plain Dealer was written by William Wycherley, isn't it? Now, Constant Couple. Who wrote Constant Couple? Who wrote Constant Couple? Who wrote? George Farquhar. Correct. George Farquhar wrote Constant Couple. Now tell me, what is the subtitle of The Comical Revenge? What is the subtitle of Comical Revenge? Subtitle of Comical Revenge is Love in a Tub. Correct. Comical Revenge is a work by George Etheridge. நம்ம ஜார்ஜ் ஃபார்குவார் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ ஜார்ஜ் எத்ரிட்ஜ். ஜார்ஜ் எத்ரிட்ஜோட The Comical Revenge subtitle Love in a Tub. A Tale of a Tub. Who wrote A Tale of a Tub? This is Love in a Tub. Who is the author of Tale of a Tub? Very good. Jonathan Swift wrote A Tale of a Tub. Okay, very good. Tell me the work which criticized restoration dramas. A work which criticized restoration dramas. A short view. Correct. A short view of the profaneness and immorality of the English stage. Full title. Isn't it? Jeremy Collier is the author. A short view and short on. Okay. Tell me the only poet laureate of the restoration playwrights. Restoration dramatists la ஒரு முக்கியமான poet laureate இருப்பாரு. Who was he? Colley Zipper. Correct. Dramatist Colley Zipper. That is very correct. So Colley Zipper was attacked by Alexander Pope. Do you know that? In the work attack பண்ணிருப்பாரு Alexander Pope. This poet laureate Colley Zipper was attacked by Alexander Pope in the work. Main lead ஆவே இவரதான் வச்சு அட்டாக் பண்ணிருப்பாரு. Dunsiered. Okay. Dunsiered by Alexander Pope. Main target யாருதான் இந்த poet laureate Colley Zipper. Okay. So now, Licensing Act. Can you tell me when was the Licensing Act? Restoration la kekren nanu. Okay, restoration da neenga solreenga. Restoration. It's 1643 is not restoration. Yeah, 1737, which and the 1737 la vanda and the what is it? Licensing Act da restoration dramas is stop பண்ணுச்சு. சரியா நீங்க கேட்கலாம் restoration period 1700 வரைக்கும் தானே. You know what, all of a sudden எந்த ஒரு விஷயமும் உடனே முடிஞ்சிராது. சரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது evade ஆகும். So it was there during the period of Queen Anne or also the period of Hanoverian succession. So later period la தான் restoration comedies அப்படி down ஆகி sentimental comedies வந்தது. Sentimental comedies peak la இருக்கும்போது அதை தள்ளி விட்டுட்டு anti sentimental comedies வந்தது. So all such things we have already discussed. Okay, so now we'll continue where I left. Today I'll continue this age. Okay, Augustan Age நம்ம complete பண்ணிரலாம். And யாராவது மைக்ல சொல்லலாமா? Can you able to see the screen? Yes ma'am. Yes ma'am, it's visible. Yes ma'am. ஓகே, இன்னைக்கு நைட் நான் வந்து ஒரு போல் போடுவேன். சரியா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு போல் போடுறேன் ஒரு அசஸ்மெண்ட்காக. சரியா அபவுட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், அபவுட் குவிசஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ போல் பண்ணிட்டு கோ டு பெட். ஓகே, ஸோ ஹோப் எவ்ரிபடி வில் டூ தட். சரியா எப்படி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு? ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ, பிகாஸ் ஆஃப்லைன்ல இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் சம்ஹவ் ஐ கேன் ஏபிள் டு சி, ஐ கேன் மானிட்டர். ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்க எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கிறாங்கிறதும் ஐ ஷுட் நோ. Because you people also have to clear. சரியா உங்களோட difficulties என்ன அப்படிங்கறத நீங்க சொல்ற பட்சத்துல I can rectify that. Okay, so it is very important. So poll. Okay, do poll. Now in previous class we have discussed about Pamela, isn't it? So who wrote Pamela? Can you remember? Samuel Richardson. Very good, very good. Samuel Richardson. And I told you that so many parodies were there or counter text were there for Pamela, isn't it?
Who wrote Auntie Pamela? Haywood. Eliza Haywood. Eliza Haywood. Eliza Haywood wrote Auntie Pamela, right? And also Henry Fielding Pamela satire பண்ணி ரெண்டு different works எழுதிருப்பாரு இல்லையா? Shamila, Joseph Andrews. So இந்த மாதிரி ரெண்டு work Henry Fielding மட்டும் எழுதிருப்பாரு. Eliza Haywood written Auntie Pamela. So இதெல்லாமே parody works or counter text of Pamela. So Virtue Rewarded. There is some other work has a subtitle Virtue Rewarded other than Pamela. What is that? Sebastian by Elizabeth Barrett Browning. Yeah, very good. Sebastian by Elizabeth Barrett Browning. Correct. Now, tell me when Pamela was published. 1740. Yeah, 1740. Correct. 1740 Pamela was published. And I told you there was a villain in the story, right? Anti-hero. Later he recognized. Mr. B. Good. Mr. B. There was a woman who had an affair with Mr. B. She gave a birth to his child. Sally Godfrey. Correct. Sally Godfrey ko Mr. B ko பிறந்த குழந்தை பேர் சொல்லுங்க. Goodwin. Yeah, Goodwill. Okay, so Goodwill is a baby name in the work Pamela, isn't it? Pearl எதுல வருவாங்க? Do you remember Pearl? Scarlet Letter. Yeah. Pearl அப்படிங்கிற பேபி எதுல அப்பியர் ஆவாங்க அப்படின்னா Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. Okay, dark romanticist of American literature. யார சொல்லுவோம்? Nathaniel Hawthorne சொல்லுவோம். சரியா? It is a masterpiece of American literature, the Scarlet Letter. சரியா? So always remember that. So Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne has a character called Pearl. Okay, Sorrow, a baby appears in Tess of the Children. Yeah, baby boy, isn't it? So Tess of the D'Urberville by Thomas Hardy. Thomas Hardy oda Tess of the D'Urberville appear ஆகக்கூடிய character சின்ன குழந்தை யாரு? Sorrow, stillborn child. இறந்து போய்டும் பார்த்திருக்கோம். And then there was a horse in the story, Tess of the D'Urberville. What is the name of the horse? Prince. Horse oda பேர் வந்து Prince. Okay, good. So இந்த மாதிரி child names ஒன்னு பார்க்கும்போது இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணி படிங்க, நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், characters ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Now coming back to Clarissa. So see the subtitle of Clarissa. Clarissa oda subtitle History of a young lady. Okay, and பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் Four Wheels of Novel ஓட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா epistolary form of writing. This man Henry Fielding, he also make this as an epistolary form. The Clarissa epistolary format la da எழுதிருப்பாரு. பாருங்க, it is considered as the longest novel in English literature. பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 530 letters மட்டும் இருக்குது. சரியா? 530 letters இருக்குது. It is there in your book. No need to take screenshot and all that. Extra points இருக்கும், அத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கலாம். There are 4 major letter writings in this work. So main character பாருங்க, Clarissa Harlow, right? She was an innocent girl. சரியா? Clarissa Harlow. She was a heroine, titular character, right? She was betrothed to a man called Roger Solmes. சரியா? Roger Solmesக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் பேசியிருப்பாங்க. அடுத்த கேரக்டர் பாருங்க. சோ கல்யாணம் பேசியிருப்பாங்க, எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க. ஆனா Clarissa என்ன பண்ணிருவா? She is obsessed with the man called Robert Lovelace. சரியா? அவளுக்கு யார பிடிக்கும்? ராபர்ட் லவ்லேஸ்க்கு. ராபர்ட் லவ்லேஸ் மேல உயிரா இருப்பா. அதனால என்ன பண்ணிருவா? Clarissa ராபர்ட் லவ்லேஸோட ஓடி போயிருவா, ரோஜர் சாம்ஸை விட்டுட்டு. தென் ஒரு விஷயம் ரிவீல் ஆகுது. ராபர்ட் லவ்லேஸ் was actually a rake. Okay, he was a rakish character, a womanizer who tortured Clarissa. Most probably he raped her. சரியா? சோ அவன் பண்ண கொடுமையில at last she become mad. Okay, பைத்தியமாயிடுவா. அதுக்கப்புறம் அவளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேமிலி, ஸ்மித் ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க. சரியா? பட் அட் லாஸ்ட் she died. Clarissa, she died. Okay, because of Robert Lovelace. So that is a story, somehow a tragic story. Okay, opposite of Pamela. Okay, there was a confidant, a very close friend for Clarissa. She is Anne Hope. You should know the character, that is fine. So Robert Lovelace பாருங்க, அவன் என்னெல்லாம் பண்ணி அவளை கொடுமைப்படுத்துவான், ட்ரக்ஸ் கொடுப்பான். சரியா? அண்ட் ஃபைனலி ரேப்ஸ் Clarissa
And Clarissa not only begins to lose her reason, but also her very identity. She forget who she was actually. So yeah, at last she died. So that is the story of Clarissa. Now, Henry Fielding, second author, major author. சரியா ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாரு. Do you remember Henry Fielding? Satire statesman, a powerful man. இவர் பண்ண லொல்ல தான் அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு, லைசென்சிங் ஆக்டை கொண்டு வந்திருப்பாரு. ராபர்ட் வால்போல். வெரி குட், ராபர்ட் வால்போல். சரியா, ஹென்ரி ஃபீல்டிங்க்கும் ராபர்ட் வால்போலுக்கும் ஆகவே ஆகாது. ஹென்ரி ஃபீல்டிங் ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் எழுதியிருப்பாரு. சரியா, in a pseudonym called Hercules Vinegar. சரியா, இவருக்கு pseudonyms உண்டு. செக்யூலர் செக்யூண்டஸ், ஸ்கிரிப்லரஸ் செக்யூண்டஸ், ஹெர்க்யூல்ஸ் வினிகர். சரியா, இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான pseudonym யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. அதுல Hercules Vinegar அப்படிங்கிற pseudonym அடாப்ட் பண்ணி he wrote prose works. So certain prose works attacked Robert Walpole, right? Even he wrote a novel that also attacked Robert Walpole. We'll see what is that. So Henry Fielding பத்தி சொல்லணும்னா he was an aristocrat. சரியா, பணக்கார வர்க்கம். So பணக்கார வர்க்கம்னாலே obviously they'll be Tory. We know that big is somehow our normal people, laborers, working class or common people. சரியா, அந்த குரூப்ஸ் தான் விக்ஸோட அசோசியேட் ஆயிருக்கும். டோரியோட அசோசியேட் ஆயிருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, ரைட்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி they'll be powerful, they'll be conservative, they'll be rich, or otherwise they try to get some rewards from the government. சரியா, அதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்க, விக்ல இருந்து டோரிக்கு குதிச்சிருப்பாங்க, கவர்மெண்ட் இருந்து நமக்கு கிரெடிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் இல்லையா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் in the beginning he was associated with Whig, but later அவரோட ஐடியாலஜி எல்லாமே டோரிக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திப்பார். சரியா, மாத்திக்கிட்டு அவர் என்ன பக்கம் சாஞ்சிருவாரு, டோரி பக்கம் சாஞ்சிருவாரு. so that he become the poet laureate also. poet laureate ஆகுறாரு. பிகினிங்ல பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தவர், he was against the French Revolution. That's why William Hazlitt called William Wordsworth as lost leader. That was also reflected in Robert Browning's poem The Lost Leader. Okay, so Robert Browning poem Lost Leader, adula lost leader அப்படினு அவர் யார சொல்றாருன்னா William Wordsworth. Just for a handful of silver he left us. சரியா, அஸ்காக என்ன பண்ணிட்டாரு, எங்களை விட்டு இப்படி போயிட்டாரே மகாராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொல்றது, யார் பேசுறா, ராபர்ட் பிரவுனிங். Okay, so now coming back to Henry Fielding, he wrote nearly 25 plays. Okay, his magnum opus is Tom Jones. Undoubtedly, it was his magnum opus, very famous novel Tom Jones. And இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட், நீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரியா, it was dedicated to Lord Lyttelton or his patron George Lyttelton. சரியா, and he and Samuel Richardson together were the founders of traditional English novel. That's why we are George Sainsbury called this two people or includes this two people in the four wheels of novel. We know that. He wrote a tragedy called Tom Thumb. ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் இந்த Tom Thumb, ரைட்? பாருங்க, Tom Thumb எந்த pseudonym யூஸ் பண்ணிருக்காரு, Scribblers Secundus அப்படிங்கிற pseudonym யூஸ் பண்ணிருக்காரு. I also told one more pseudonym. What is that? Hercules Vinegar. Similarly, he used a pseudonym Scribblers Secundus. நெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் ஓ கூட போட்டிருப்பான். சரியா, சோ அது இஷ்யூஸ் கிடையாது, பட் Scribblers Secundus ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This Henry Fielding is associated with the club called Scribblers Club. Okay, Scribblers Club ஓட அசோசியேட் ஆயிருப்பாரு யாரு, this man. There was a Scribblers Club. எந்தெந்த people எல்லாம் உள்ள இருக்கிறாங்கங்கறத we have to see. Scribblers Club 18th century ஓட ஒரு இன்ஃபார்மல் குரூப் தான் எனக்கு Scribblers Club. இதுல ஹென்ரி ஃபீல்டிங், ஜானதன் ஸ்விஃப்ட், அலெக்சாண்டர் போப், ஜான் கே, ஜான் அர்புத்நாட், தாமஸ் பார்னல், all this major satirists of 18th century were there. சரியா, இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கணும், most important. So this இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து they have created a persona. சரியா, fictional persona,
ஒரு ஃபிக்ஷனல் பர்சனா மார்டினஸ் ஸ்கிரிப்லரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, they have came up with certain works. ஃபைனலா எல்லா ஒர்க்ஸையுமே ஒரு மெமோயர் மாதிரி ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. that is called as memoirs of Martinus Scriblerus. so remember Scribblers Clubல அசோசியேட்டா இருக்கக்கூடிய மேஜர் ரைட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன். 18th century informal group. இந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஃபிக்ஷனல் பர்சனாவை கிரியேட் பண்றாங்க. லைக் ஜான் புல் we have seen. so like that they have created a persona called Martinus Scriblerus. so with that Martinus Scriblerus name they have created many works, compiled and published as a memoir, and that is called as Memoirs of Martinus Scriblerus. சரியா? ஒவ்வொருத்தங்களுமே எல்லாருமே என்ன பண்ணிப்பாங்க, they have used that name. அதுல நம்ம ஹென்ரி ஃபீல்டிங் ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அவர் என்ன நேம் யூஸ் பண்றாரு, ஸ்கிரிப்லரஸ் செக்யூண்டஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்றாரு. சரியா? எக்ஸாக்டா மார்டினஸ் ஸ்கிரிப்லரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஸ்யூடனம். அது யாரு அப்படின்னா ஜார்ஜ் கிராப். ஓகே, hope it is clear. சோ இந்த ஸ்கிரிப்லர் இந்த கிளப்போட நேம பேஸ் பண்ணியே சில பேர் ஒர்க் எழுதியிருப்பாங்க. சரியா? அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். ரிச்சர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் he wrote a mock epic poem called Scribleriad. okay, so இந்த Scribleriadல வரக்கூடிய ஹீரோ பேர் என்னதுன்னா மார்டினஸ் ஸ்கிரிப்லரஸ். as I told you. சரியா? ஒரு fictitious பர்சனாவை கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, they have written a story. one example is this one. then I told you that Robert Walpole is often attacked by Henry Fielding, isn't it? so இந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்கிரிப்லரஸ் கிளப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து they were criticize this Robert Walpole. அதுக்காகவே they have started a periodical called Craftsman, which is highly associated with this Scribblers Club. okay, so in this Craftsman periodical often they attacked Sir Robert Walpole. clear? now major works of Henry Fielding. பாருங்க, ஆல்ரெடி நம்ம ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட ஒர்க் டாம் ஜோன்ஸ் பார்த்தாச்சு. சரியா? பமீலாவை கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணி 2 ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன், ஷாமீலா அண்ட் தென் ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ டோட்டலா இப்பவுமே நம்ம 3 ஒர்க்ஸ் படிச்சாச்சு. சரியா? ஹென்ரி ஃபீல்டிங், டாம் ஜோன்ஸ், தென் மிஸ்ஸஸ் ஷாமிலா ஆண்ட்ரியூஸ், தென் ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ். சரியா? அதுக்கப்புறம் டாம் தம்ப் அப்படின்னு ஒரு ட்ராஜடி எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ 4 ஒர்க்ஸ். சரியா? ரெஸ்ட் என்னென்ன ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஒர்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ த்ரூ தட். ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இஸ் மிஸ்ஸஸ் ஷாமிலா ஆண்ட்ரியூஸ். ஓகே, சோ அதுக்கான ஃபுல் டைட்டில் தான். எனிஹவ் யூ ஹேவ் டு see the full title. நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் ரீட் இட். ஏன் அப்படின்னா டைட்டில மாத்தி கூட they will ask you a question. so always you have to know the full title of any works, subtitle also. Today it is a satirical burlesque novella by English writer Henry Fielding. Burlesque is nothing but mocking something silly ஆ இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை silly tone-ல மாக் பண்றது. that is actually burlesque. okay, so Mrs. Shamila Andrews genre அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is novella, it is burlesque novella. okay, it is a mock heroic work. அடுத்து பாருங்க, this work was published in 1741, 1 year after Pamela. 1741 Mrs. Shamila Andrews by Henry Fielding. clear? இந்த ஒர்க்ல அவர் யூஸ் பண்ற pseudonym பாருங்க, மிஸ்டர் கானி கீபர். already I told you Henry Fielding used different names. so already we have seen Hercules Winiher, Scriblerus Secundus. in that list add Connie Keeber also. so Connie Keeberங்கிற pseudonym இந்த ஷாமிலா ஆண்ட்ரியூஸ் பப்ளிஷ்ட் மட்டும் யூஸ் பண்றாரு. then he wrote a tragedy called Silly, it is also kind of burlesque work. okay, that is Tom Thumb. subtitle is a tragedy. 1731. what kind of work it is? கிங் ஆர்தர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அர்தூரியன் லெஜெண்ட். அதே அவர் மாக்கரி பண்ணிருப்பாரு. சரியா? அதாவது கிங் ஆர்தரோட இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு சின்ன சைஸ்லயும் சரி ஸ்டேட்டஸ்லயும் சரி ஒரு மனுஷன் சின்னதா இருக்கான். he was very small. okay, ஸ்டேட்டஸும் ஸ்மால், ஆளோட ஸ்ட்ரேச்சரும் ஸ்மால். சோ அவனுக்கு வந்து கிங் ஆர்தர் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க, பிரின்சஸ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. சரியா? பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். ஹங்கா ஹங்கா, டோலா டோலா. சோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் நேமே வந்து நமக்கு வந்து சில்லியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். so such kind of work is Tom Thumb, a tragedy. it's a farce. okay,
எந்த மாதிரியான காமெடி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is farce. FARC. What is mean by farce? Nothing is serious, completely absurd. ஏன் கிங் ஆர்தர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜெண்டரி மென், சரியா, நம்ம ஒரு மித்திக்கல் கேரக்டரா ஒரு பெரிய ஹீரோவாவா தான் அவரை டென்னிசன் போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாரு, தாமஸ் மெலரி போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாரு. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிங் ஆர்தரோட கோர்ட்டுக்கு ஒருத்தன் வாரான் அண்ட் அவனுக்கு ஒரு பெரிய பிரின்சஸ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க, சரியா. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்சர்ட். ஓகே, அண்ட் நேம் ஆஃப் த பிரின்சஸ், நேம் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட், நேம் ஆஃப் த குவீன் எல்லாமே ரொம்ப காமெடியா இருக்கும், சரியா. ஹக்குனா மட்டாட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும், சரியா. நீங்க ஹக்குனா மட்டாட்டா, ஐ கெஸ் யூ நோ. So such kind of name were used by Henry Fielding in Tom Thumb. So totally he is criticizing the society, the court. He condemned the government through this work, Tom Thumb. It's a burlesque fiction. Next, Shamila, 1741, again it is repeating. Then Joseph Andrews. It is 1742. It is 2-volume book. So பாருங்க, Pamela 1740. Shamila 1741 by Henry Fielding, Joseph Andrews 1742 by Henry Fielding. Pamela is by Samuel Richardson. Always study like that. Chronology la படிக்கும் போதே தனித்தனியா செப்பரேட்டா எழுதி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மேம் எனக்கு இயர் படிக்க வராதுங்கிற கதையே ஆகாது, சரியா. பிகாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டோரி ஃபார்மேட்ல தான் போகுது. நான் சொல்ற கதையே நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சைட் பை சைடு, சரி. அப்படி தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது தாலாட்டு பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு. So somehow imagine, observe it. ஓகே, நீங்களாவே பிக்சரைஸ் பண்ணி பாருங்க. கிங் ஆர்தர்னு சொல்லும் போது நீங்களே கிங் ஆர்தரா இருந்துக்கோங்க, சரியா. சோ கிரியேட் அ மூவி இன் யோர் மைண்ட். அப்படி மாதிரி ஒரு மாதிரி பிக்சரஸ்டா கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. உங்களால அது மறக்கவே முடியாது, சரியா. ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ ட்ரை லைக் தட். இந்த ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா சில்லியா தான் இருக்கும். ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ் parody. Complete the statement. எதை parody பண்ணி எழுதியிருப்பாரு? Pamela. Yeah, Pamela, correct. You know the story, Pamela. Pamela is loved by a rich man, Mr. B, isn't it? So, அப்படி Samuel Richardson create பண்ணிருப்பாரு. So, I'm sorry. Joseph Andrews, இங்க ஹென்ரி ஃபீல்டிங் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பமீலாவோட பிரதர் ஜோசப் ஆண்ட்ரியூ. ஓகே, சாமுவல் ரிச்சர்ட்சனோட பமீலா எப்படி வந்து மிஸ்டர் பி கிட்ட மாட்டிட்டு முழிச்சிட்டு இருந்தாலோ அதே மாதிரியே பமீலாவோட பிரதர் ஜோசப் ஆண்ட்ரியூ அப்படின்னு ஹென்ரி ஃபீல்டிங் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு இந்த ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ செடியூஸ் பண்றா ஒரு உமன், சரியா. அவ பேர் பாருங்க, லேடி பாபி. லேடி பாபி ஆர் பூபி, சரியா. சோ திஸ் லேடி பூபி, அங்க பாருங்க அவன் பேர் மிஸ்டர் பி, இவ பேரு லேடி பி. சோ அந்த லேடி பீன் ரெஃபர் பண்ணாம என்னன்னு பண்ணிடுறாங்க, லேடி பூபி. ஓகே, சோ லேடி பூபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பர் ஆஃப் மிஸ்டர் பி இன் பாமீலா. சொல்றது புரியுதா? Yes, ma'am. Should I repeat? Okay. So Joseph Andrews is a brother of Pamela. Okay. And this Joseph Andrews is seduced by a woman called Lady Booby. லேடி பூபி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பிக்கு சொந்தக்காரன். அப்படி சாமுவல் ரிச்சர்ட்சனோட அந்த கதை தான். ஓகே, அதை கொஞ்சம் பேரடி பண்ணி இவர் எழுதியிருக்கிறாரு. சோ எப்படி பமீலா வந்து கடைசி வரைக்கும் வர்ச்சுவஸா, நோ நான் வந்து சேஸ்ட்ஃபுல்லா தான் இருப்பேன், நான் வந்து என்னோட சேஸ்டிட்டியை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன், சரியா, நான் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், ஐ வில் பி வர்ச்சுவஸ் டில் மை டெத் அப்படின்னு அவன் எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாளோ இன் சாமுவல் ரிச்சர்ட்சன் ஒர்க். சிமிலர்லி ஹென்ரி ஃபீல்டிங்கோட ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ் அப்படிதான் இருக்கான், சரியா. ஐம் அ கிறிஸ்டியன், ஐம் அ ட்ரூ கிறிஸ்டியன். சோ கிறிஸ்டியனோட அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா ஐ வில் பி a true Christian, சரியா. நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு பியோர் மென்னா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், சரியா. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், என்னோட சேஸ்டிட்டியை நான் இழந்துட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேல் பமீலாவை கிரியேட் பண்ணிருப்பேன். ஜோசப் ஆண்ட்ரியூஸ் இஸ் a male Pamela created by Henry Fielding. Okay, other than that nothing. It's a story actually. You'll have many characters. Joseph or a lady love. Joseph is seduced by Lady Booby. And here Joseph have a lover named Fanny Goodwill. This character is important, you should know. Fanny Goodwill is a character from Joseph Andrews. Please do remember this. And already I told you, he created many satire. Robert Walpole மட்டும் கிடையாதுங்க, சாமுவல் ரிச்சர்ட்சனை
satire பண்ணிருக்காரு. And also Collie Zipper, who was a poet laureate at that time. இப்பதானே பார்த்தோம் Collie Zipper. Do you know Love's Last Shift is a work by Collie Zipper, isn't it? Correct? Am I correct? Yes, Have you ma'am. studied? Yes, ma'am. Yeah, Love's Last Shift is a work by Collie Zipper, isn't it? What is the sequel of Love's Last Shift? Sorry, Shift. Love's Relapse. Love's Last. Relapse. Obviously in danger. Who wrote Relapse. the John Van Relapse? John Van Brugh. John Van Brugh. John Van Buck. Correct. John Van Brugh. சரியா? நான் ரிப்பீட் பண்றேன், தெரியாதவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Collie Zipper wrote a work called Love's Last Shift. Okay. So John Van Brugh has written a sequel for Love's Last Shift, and the name of the work is The Relapse. Okay. Restoration dramas la படிச்சிருப்பீங்க. படிக்கலைனா உட்கார்ந்து படிங்க. Everything is connected. சரியா? So now Joseph loves Fanny Goodwill. So in this work, he criticized poet laureate Collie Zipper and also Samuel Richardson. Now the next work is italicize பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே அவரோட work. சரியா? ஷமிலா பார்த்தாச்சு, ஜோசப் ஆண்ட்ரூஸ் பார்த்தாச்சு. Now Jonathan Wild. Jonathan Wild is a 3-volume book. So கதை சொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் இல்ல. So you just know the title, that is good enough. Female Husband is another book. Tom Jones, I'll separately give you the summary. Okay, you have to know that work. So definitely I'll tell you summary. Then Journey from the World to the Next, Emilia, all such works are by Henry Fielding. You should know the title, the chronology. So Emilia, 1751. Here he critiqued the legal system in England. Okay. So in the work, Henry Fielding வந்து legal system criticize பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, you should know it is Emilia. Okay. Tom Jones, I'll tell you the story in some other day because I need more time for that. Now, Tobias Smollett. His full name is Tobias George Smollett. 1721 love the 1771. Okay, his time period. So he was a Scottish poet. Tobias Smollett was a Scottish poet. He wrote Adventures of Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker. இந்த டைட்டிலாவது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரியா? நான் ஸ்டோரி படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லவே மாட்டேன். டெஃபினட்டா ஒன் லைன்ல ஸ்டோரி தெரிஞ்சே ஆகணும். அட்லீஸ்ட் டைட்டில் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். Wrote Adventures of Roderick Random, Adventures of Peregrine Pickle, Adventures of Humphrey Clinker. Who wrote Adventures of Tom Sawyer? Mark Twain. Mark Twain. Yeah, correct. Mark Twain. Who wrote Adventures of Huckleberry Finn? Mark Twain. Twain. Also Mark Twain. Tom Sawyer oda sequel nu kuda solranga, Huckleberry Finn. What is the original name of Mark Twain? Samuel Langhorne Clemens. Yeah, always remember Mark Twain is a pseudonym. Okay, originally his name is Samuel Langhorne Clemens. Someone put it in chat box. Okay, Samuel Langhorne Clemens is the original name of Mark Twain. நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் இப்ப பாக்குறோம், இதோட அந்த டாம் சாயரையும் ஹக்கிள்பெரி ஃபின்னையும் சேர்த்து படிங்க வித் இயர். ஓகே, பிகாஸ் அந்த ஒர்க்லாம் prescribed works, so you should know. யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ்லயோ ஸ்டேட் சிலபஸ்லயோ இதெல்லாம் prescribe பண்ணிருக்காங்களோ அது எல்லாமே நெட்டுக்கு அவசியம், முக்கியம். சரியா? Smollett's first published work in 1746 was a poem about the Battle of Culloden, and that is The Tears of Scotland. Okay, first ஒரு poem தான் publish பண்றாரு. What is that? The Tears of Scotland. Who wrote The Tears of Jerusalem? Christ, Tears of Jerusalem. Slosh. Yeah, good. He wrote a work called Regicide. Do you know what is the meaning of regicide? What is regicide? Killing a king, I guess. நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. It's a tragedy. It was never performed. Now, Lawrence Sterne. Lawrence Sterne's magnum opus is Tristram Shandy. You know, you can't able to understand what is Tristram Shandy. But still, over the centuries, it was the most influential romances or most influential work in English literature. Such a magnum opus created by Lawrence Sterne. Completely a modernist text, postmodernist text. Lawrence Sterne, Tristram Shandy.
such a silly work. When I try to read the summary, to be frank, I can't able to understand what is that. By reading the themes, by reading symbols, okay, it makes me, it consumes so much of my time to read Tristram's Shandy. But that is also interesting. Why? Because I can't understand. So I try to understand what is that. But at the end of 3 hours, still what the author tries to say, it's completely a question. So story paakalam, it will be very interesting. So Anglo-Irish novelist, Lawrence Sterne. Ipa nama or writer pathome, Scottish. Who is Scottish? Scholar. Scottish. Small letter. Who was Anglo-Irish in 4 Wheels of Novel? Irish Sterne. No such things. He wrote a work called Sentimental Journey Through France and Italy. Okay. And his posthumous work, Journal to Eliza. Okay. Here in this Journal to Eliza, he addresses his lady love. Her name is Eliza Draper. Okay. Eliza Draper. Who wrote Journal to Stella? Jonathan Swift. Hope you remember. Similarly, Journal to Eliza by Lawrence Sterne. Okay. Journal to Stella, Jonathan Swift. Journal to Eliza by Lawrence Sterne. Okay. Then his satire is a political romance. Okay. But, you know, this satirical work, a political romance, was burnt. It was more controversial work, so that's why it was burnt. So Samuel Johnson, so many major writers have given comment on Tristram Shandy by Lawrence Sterne. So first we will see a little bit about Tristram Shandy. Tristram Shandy was written in 9 volumes. Can you believe that? 1759 over years. 9 years, 7 to 9 years அடுத்தடுத்த volume publish ஆயிருக்கும். So எல்லா volumes-உமே எந்தெந்த வருஷம் அப்படிங்கறத செப்பரேட்டா நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். Go through that. So you know that here he used the technique called the stream of consciousness. சரியா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம். என்னப்பா William James in the Principles of Psychology alone, he coined the term stream of consciousness. Then how it is possible in 18th century the technique stream of consciousness னு கேட்கலாம். So that's why Tristram Shandy is considered as the precursor of stream of consciousness technique. சரியா, அப்பமே stream of consciousness technique பேர் வைக்கல, but that is a format used by Lawrence Sterne in this work. Okay, it is highly self-reflexive work. Okay, it's filled with fun. In this work, the author tried to make fun of reality. சரியா, அதாவது எதுவுமே நீங்க கதை போற போக்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிஜமா நடக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். Completely fictitious, and here the author is making fun of realism. சரியா, so we'll see. It disturbs. So what are the features? Some of the features of the novel. It actually disturbs the complete chronology. Author, பாருங்க, the main protagonist was actually the narrator. Who was the protagonist? The titular character Tristram Shandy was the narrator. So அவன் கதை சொல்லும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா, you know, கதையோட ஆரம்பத்துல it was going in some other way. In betweenல தான் என்ன பண்ணுவான், தான் எப்போ பிறந்தேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிப்பான். ஸோ ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்ட்னா இப்ப நீங்க டேவிட் காப்பர்ஃபீல்டா இல்லைன்னா நீங்க கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோ நரேஷன்ஸ் போகும்போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன வயசுல வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு க்ரோனாலஜில சின்ன பிள்ளையா இருப்பான், அப்புறம் வளருவான், அதுக்கப்புறம் அடலசன்ட் ரீச் பண்ணுவான், அப்புறம் லவ் இருக்கும், அப்புறம் வளருவான். இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். பட் இது அப்படி இருக்காது. சரியா, கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா நரேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, யூனோ ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே கன்சீவ் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து கன்சீவ் ஆயிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த கன்செப்ஷன் நடக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த கன்செப்ஷன்ல இருந்தே நரேஷன் போகும். I hope you can able to understand because I can't explain such things. So அந்த கன்செப்ஷன்ல இருந்து நரேஷன் போற மாதிரி இருக்கும். சரியா, அதுவும் 40 years before the birth of Tristram Shandy. சொல்றதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப பாருங்க how completely different
the narration is. It is unconventional. It breaks the rule. சரியா? ஒரு நாவல் அப்படின்னா it should teach moral, or somehow it should teach immoral, or it should replicate the society, it should reflect the society, right? இந்த மாதிரி தான் நாவல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உடைக்கிற ஒரு ஒர்க் தான் என்னது this Tristram Shandy. That's why this novel is actually unconventional and it makes completely the fun of realism. 9 volumes எழுதிருப்பாரு. சரியா? பாருங்க, எழுதும் போது பெருசா தெரியல, பட் ஒன்ஸ் இந்த நாவல் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் பப்ளிஷ் ஆகிற சமயத்துல இருந்து இட்ஸ் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபேமஸ், ரைட்? கடன் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன ஆரம்பிக்குது, புக்கு காலியாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு திஸ் புக் வாஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ். ஸோ ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே was born in a place called Yorkshire. Okay, then this work is actually criticizing the morality and also the sentimental treatment of the society. சரியா? sentimental tone criticize பண்றாரு, morality criticize பண்றாரு. There is no moral, there is no realism, there is no life existence. This is all the concept of post-war period, postmodernism, isn't it? நீங்க absurdism fiction la 20th century la படிப்பீங்க. So old students can somehow able to understand this. Absurdism concept ஏன் இருக்கிறோம், எதுக்கு வாழ்றோம்ங்கற கான்செப்ட்லாம் 20th century postmodernism perspectiveல பேசக்கூடியது. அத ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டேலே பேசியிருக்காரு. யாரு? லாரன்ஸ் ஸ்டோன். So such kind of work it is. It is in conversational tone. ஒரு டோன்ல பேசுற மாதிரி கான்வர்சேஷனல் டோன்ல தான் நரேஷன் போகும். அண்ட் நரேஷன் அப்படின்னா நாவல் மாதிரி இருக்கணும். ஆனா அப்படி இருக்காது. பாருங்க, அதுக்குள்ள சர்மன்ஸ் இருக்கும், அதுல எஸ்ஸேஸ் இருக்கும், it has legal documents, it has many plots, many stories in between. சரியா? அண்ட் இன்னொரு ஃபன்னியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே was a narrator, is a main protagonist, but in later volumes he become the minor character. All the minor character become the major character. So plot அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்லே போகாது. It's completely confusing. So such kind of work is Tristram Shandy. This Tristram Shandy is actually like a mission. சரியா? ஏன் mission? You know, body part will be there. பிச்சு போட்டோம்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது, பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி தான். So such kind of character is Tristram Shandy. Such kind of novel is Tristram Shandy. பிச்சு போட்டுப்போம், பிச்சு வச்சத ஒட்டி வச்சிருக்கேன். That's the thing. சோ பாருங்க, நரேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே பிறக்கிறதுக்கு 40 years முன்னாடியே நரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருது. அதுவும் நரேட் பண்றது ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே. சரியா? நான் பிறக்கிறதுக்கு இன்னும் 40 வருஷம் இருக்கு, நான் இப்பவுமே கதையை சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்குது. சரியா? somehow it is ironical work. Tristram Shandy father is Walter Shandy. சரியா? Walter Shandy is the father of Tristram Shandy. He was a philosopher, right? He's a man, he's a bookish character. நிறைய books read பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் யாரு? வால்டர் ஷாண்டி. சரியா? கதை போற சமயத்துல he was actually working in a work. ஒரு புக் எழுதிட்டு இருப்பாரு. அந்த புக்கோட நேம் தான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, ட்ரிஸ்டம்பீடியா. ட்ரிஸ்டம்பீடியா. வாட் இஸ் ட்ரிஸ்டம்பீடியா? அதாவது குழந்தைங்களை எப்படி படிக்க வைக்கணும், குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு புக் எழுதுறாரு. யாரு? வால்டர் ஷாண்டே. தன்னோட பையனை நினைச்சுதான் எழுதுறாரு. ஆனா புக்கு எழுதுற ஆர்வத்துல தன்னோட குழந்தையவே அவர் மறந்துடுவாரு. தனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கு, அது அவன் பேர் ட்ரிஸ்டம். சரியா? அவனை எப்படி வளர்க்கணும், அவனுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், அது எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவாரு. யூனோ, ட்ரிஸ்டம் at the end, you know, he didn't get any proper education. ஒரு ப்ராப்பரான எஜுகேஷன் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்காது. So such a different sort of characters you can find in this novel. Then there was a character, midwife. அவங்க நேம் தான் ரெஃபர் பண்ணல, midwife அப்படின்னு தான் ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க. And then Mrs. Shandy. Mrs. Shandy is wife of Walter Shandy and mother of Tristram Shandy. And then we have a character, Shushana. Okay, next slide la irukum. We have a character called Uncle Toby. Okay, Uncle Toby had an affair with widow Badman. But இவங்க ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. That's ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற சீன் தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். யாரு? Uncle Toby and widow Badman. Later on, this both got married. சரியா? கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா Toby comes to know that this woman,
widow Badman married Uncle Toby only for sexual pleasure. It is not true love. So it was actually revealed at last. So Uncle Toby was completely disheartened. And one more thing, Uncle Toby was impotent. So it shows that a relationship there was no truth you can find in any sort of relationship, particularly husband and wife. So அந்த மாதிரி ஒரு theme சொல்றாரு. And then there was also a theme like sex and romance treated as absurd. Why? Because already I told you, during the time of conception, narration பாத்தீங்க அப்படின்னா Walter Chandler and Mrs. Chandler, they tried to make love. At the time, Tristram Shandy is, on the other hand, he is giving the narration. So இந்த மாதிரி ஒரு narration எந்த workலயே இருக்குமா நம்மளால கற்பனை கூட பண்ணிக்க முடியாது. சரியா? So during that process, Mrs. Shandy, she talked to Walter Shandy. சரியா? சம்பந்தமே இல்லாம பேசுவா. So all such narrations was there. So that is the main theme you can find here. So sex and romance, which is completely absurd. There is no true love, true bond. சரியா? So Tristram Shandyயோட birthday பாத்தீங்க அப்படின்னா it is not the outcome of true love. சரியா? Somehow they have created Tristram. That's it. Okay. And குழந்தை பிறக்கிற சமயத்துல, அதாவது Tristram Shandy வயித்துல இருக்கும் போது, Mrs. Shandyயோட லேபர் நடந்துட்டு இருக்கும். சோ மிட்வைஃப் இருப்பா, மிட்வைஃப் ட்ரை பண்ணுவா, லேபர் அந்த குழந்தைய வெளியில கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா, அவளால முடியாது. சோ டாக்டருக்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஹியர் கம்ஸ் த டாக்டர் ஸ்லாப். பேரே பாருங்க, அவன் பேர் ஸ்லாப். சரியா? லேசி, ஷாபி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சோ தட் டாக்டர் ஸ்லாப் வந்துருவாரு. ஆனா என்ன கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாரு, மெடிக்கல் கிட்டே கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாரு. சரியா? ஆபரேஷன், அதாவது ஒரு லேபர் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறாரு. பட் அவரோட மெடிக்கல் கிட்டே மறந்துட்டு வந்துருவாரு. சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆள் கொண்டு போயிட்டு அந்த மெடிக்கல் கிட்ட எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது ட்ரை பண்ணிருக்கும். சரி, அதை ஓபன் பண்ண முடியாது. சரியா? ஃபைனலா ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே எப்படியோ ஒரு வழியா பிறந்துருவான். பறக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாக்டர் ஸ்லாப் தெரியாம அவனோட நோஸ கட் பண்ணிடுவான். சரியா? பயங்கரமா அந்த குழந்தை ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டேயோட மூக்குல இருந்து பிளட் ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிட் பண்ணி வேற ஒரு நோஸ ஃபிட் பண்ணிடுவான் டாக்டர் ஸ்லாப். அந்த குழந்தை ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டேயோட மூக்க பெருசாக்கி விட்டுருவான். சோ நார்மலா இருந்த மூக்க கட் பண்ணிட்டு அதை பெருசாக்கி விட்டுருதான் யாரு? டாக்டர் ஸ்லாப். This is how Tristram Shandy was born. He didn't have a proper nose. He didn't have a proper education also. Okay? And one particular incident also happened. He in குழந்தையா இருக்கும் போது he also lost his masculinity. ஒரு பர்டிகுலர் அக்கேஷன்ல விண்டோ அவன் மேல விழுந்துரும், அந்த குழந்தை மேல விழுந்துரும். So in that incident he lost his masculinity also. So பாருங்க, ஒரு கதையோட protagonist ஒரு வீரமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரோகா இருக்கலாம். But this Tristram Shandy is completely different, right? He didn't have a proper nose. He didn't have a proper name also. பேர் வைக்கிறதுமே ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். சரியா? என்ன பேர் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு உடனே பேர் வைக்கணும்னு மிட்வைஃப் சொல்லுவா. சரி, பேர் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆளு யாரு, வால்டர் ஷாண்டே ஒரு நேம சூஸ் பண்ணிருப்பாரு. சரியா? whether it is there some other name. Okay, just a minute. I have mentioned that in a slide. Okay, that name is not in the slide. Not Tristram Shandy actually. Tristram Magnus, some name. So the midwife கிட்ட சொல்லிட்டு பார்சன் கிட்ட போய் அந்த பார்சனுக்கு இந்த நேம் அந்த குழந்தைக்கு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிட்வைஃப் தான் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போவா. சரியா? சோ சொன்ன நேம் வைக்காம என்னன்னு பேர் வச்சிருவாங்க, ட்ரிஸ்ட்ரம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருவாங்க. சோ பேருக்கு எந்த விதமான அர்த்தமுமே கிடையாது. சரியா? அப்பா சொன்ன பேர் வேற, இந்த மிட்வைஃப் மறந்து போய் பார்சன் கிட்ட சொன்ன பேர் வேற. சோ ஆப்வியஸா அவனுக்கு வச்ச பேரு ட்ரிஸ்ட்ரம், which has no meaning. அந்த பேர்ல எந்த விதமான மீனிங்கும் கிடையாது. சோ இந்த பாய்க்கு ப்ரொட்டகனிஸ்ட்க்கு ப்ராப்பரான நோஸ் கிடையாது, ப்ராப்பரான பேர் கிடையாது. He lost his masculinity. He didn't have a proper education. Even he didn't have a proper parental, right? So எதுவுமே ப்ராப்பரே இல்லாத ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் தான் இந்த ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டே. சோ கிட்டத்தட்ட 80 years இந்த ஒர்க்ல டெபிக் பண்ணிருப்பாங்க நரேஷன்.
சரியா? So there was not a in a chronology. Already I told you proper chronology la irukadu, mispositioning of time was there. And this work was heavily influenced on John Locke's empiricism philosophy. Only through experience you can learn a lot. So that is what John Locke's empiricism philosophy was there. So in the philosophy influence பண்ணி தான் இந்த work எழுதப்பட்டிருக்கு. Then one particular theme is people are always alone. சரியா? Loneliness. They were actually individual is actually an island which were separated. சரியா? So எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்லயும் no one is actually bounding. Why pretentious? Why people are actually pretentious? That is a question the author tried to ask to the people. So அதே மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. ஈவன் Tristram Shandy, Walter Shandy, Mrs. Shandy. There was no proper love between husband and wife. Uncle Toby, the widow-ward man. So all such characters was like that. Each are different individuals. Each have certain needs. They go back behind that needs, isn't it? So all such things were criticized. So பாருங்க, ஒவ்வொரு ரைட்டர் ஒவ்வொரு விதமான கமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க Tristram Shandyக்கு. Voltaire clearly superior to Rabelais அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. Goethe praised Stern as the most beautiful spirit that ever lived. Italo Calvino referred Tristram Shandy as undoubted progenitor of the avant-garde novels of our century. Avant-garde is a movement, aesthetic movement. Victor Skilowski regarded Tristram Shandy. Victor Skilowski, artist technique is written by Victor Skilowski. So that Victor Skilowski regarded Tristram Shandy as the archetypal, quintessential novel, the most typical novel of world literature. It is not only English literature, right? It is the most typical novel of world literature. English la England la mattum illanga, world la ipdi dhaan irukkranga people, right? It is suitable for world classic அப்படிங்கிற மாதிரி யார் கமெண்ட் பண்றா? Victor Skilowski. So any point I have left down? Just a minute. Yeah, Uncle Toby was actually a soldier. I didn't tell you that. Uncle Toby, he was actually soldier. But adaliyum avar succeed ஆயிருந்திருக்க மாட்டார். சரியா? He was wounded. So he came back. It was 9 volume. All such things I have told you. Full title is Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, which is ironical. Tristram Shandy definitely is not a gentleman, isn't it? So title may, it is completely ironical. Okay. So that's all about Tristram Shandy. Tom Jones story mattum na solven. The rest of the work you have to study. Okay. So it's time. Thank you. I'm so sorry. Thank you. See you next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Any doubts? எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன doubt? Okay. Thank you.